chẳng cần. Anh chỉ muốn một lần người cười và chờ mỗi khi anh về. Ai đó đã nói muốn yêu em thật lòng hơn anh nhớ muốn trẻ trong tim với một chút khói trong đêm. Tâm trí của anh nói anh em đang ở đâu đi thì chắc chắn là không thể ước mi thì nước mắt với một chiếc ly thì để mỗi người bước đi khi anh đã thương đối phương một người. Thật buồn là vì anh vẫn không thể bên một người thật lòng thật nhiều. Anh muốn có ánh mắt nụ cười của người chờ mình mỗi khi anh về. Anh cũng rất muốn có một người mà lòng đầy muộn phiền thế giới với đồng tình này thì chẳng cần. Anh chỉ muốn một lần người cười và chờ mỗi khi anh về. Còn anh cũng có điều muốn nói Mình cảm giác anh không thể nói ra. Anh đã không muốn vào tối qua, không muốn buông lời dối gian để cho cuộc sống phải tối đen. Anh muốn bên cạnh nhau để hai con tim đắm sâu nghe nhịp tim liên hồi dường như anh đã yêu rồi. Trong mắt rất cứng anh như chỉ mình khám phá được em anh như chỉ nhạc. Sao thích của em anh đều ghi hết. Em thích anh không anh là Smithland. Giờ phải làm sao em dường như chẳng never know. Như giờ chìm bao có cảm tính so let me know. Bao nhiêu phần trăm đèn tán em chỉ quay đi vào dòng đoán xem. Gửi anh nụ cười làm quà đính kèm. Thôi ta anh đi anh đã dính em. Melatonin không còn đủ để anh chạm mắt nữa rồi. Em như cô điên kia anh mới làm anh thành thơ bữa giờ. Bao nhiêu mộng mơ trong mắt em. Ta đi cùng nhau trên nó rất đẹp. Mỗi ngày trải qua như rất em. Đơn phương cùng đưa với nước mắt em. Ta va vào nhau chỉ anh nằm sâu. Ngắm em thật lâu chưa never know. Anh biết mình chẳng phải hiếu thứ hai vì anh đang có hai thứ thiếu. Em là cô người nhận vì em không muốn tơ mình yếu. Em khiến anh phải trải qua những chuyện buồn vì chẳng có gì ok. Tụi nó nói anh là hàng sim. Anh là hàng sim lỏ. Tao cười đéo, tao cười, lộn giật cười trước mà. Xin chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình đánh giá xe của Tipcar. Những hình ảnh mà quý vị vừa xem đó chính là mẫu xe Nissan Navara mới. Mẫu xe này có 3 phiên bản dùng chung một động cơ mới của hãng. Trong đó có 2 phiên bản dẫn động 2 cầu trang bị rất đầy đủ. Đó chính là Navara VL và phiên bản thể thao Navara Pro 4X. Tuy nhiên, chiếc xe mà quý vị cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay đó chính là phiên bản EL, có nghĩa là phiên bản tiêu chuẩn với giá bán là 699 triệu đồng. Trong phân khúc xe bán tải cỡ trung dẫn động một cầu tại Việt Nam thì đây là chiếc xe duy nhất mà không bị dằn sóc phía sau khi chạy, đặc biệt là trên địa hình hỗn hợp hoặc là đường xấu. Ngoài đặc tính khác biệt đó thì chiếc xe này còn có những cái ưu và nhược điểm gì? Nó có cái gì nổi trội so với các đối thủ ngang giá trong phân khúc? Mời quý vị cùng trải nghiệm với team Tipcar chúng tôi. Động cơ và khung gầm chính là thứ mà Nissan Navara khác biệt nhất trong nhóm xe bán tải cỡ trung tại Việt Nam. Đây là động cơ diesel 2.3 lít tăng áp kép, mạnh mẽ đầu bảng trong nhóm xe bán tải một cầu. Đi cùng với động cơ này là hộp số tự động 7 cấp, cũng là trang bị sáng giá trong phân khúc. Trong khi một số đối thủ Ranger hay là Triton phiên bản một cầu thì chỉ được trang bị hộp số tự động 6 cấp. Chúng ta có thể quan sát trên màn hình để thấy thông số về mặt lý thuyết của các mẫu xe bán tải một cầu trong phân khúc này. Như vậy có thể thấy là về mặt lý thuyết thì Navara phiên bản EL này trội nhất về công suất và sức kéo. Có lẽ Nissan mong muốn rằng kể cả những khách hàng mà mua phiên bản tiết kiệm nhất thì vẫn được thưởng thức cái cảm giác động cơ mạnh mẽ như các phiên bản đầy đủ. Thực tế ra sao? Chúng ta sẽ cùng trải nghiệm trong phần tính năng vận hành. Hệ thống treo cũng chính là trang bị mà Nissan Navara rất khác biệt so với các đối thủ ngang giá trong phân khúc. Cụ thể là phía trước vẫn sử dụng hệ thống treo độc lập xương đòn kép, trong khi hệ thống treo phía sau của các đối thủ thì sử dụng cầu cứng và lái nhíp, thì Nissan Navara sử dụng hệ thống treo đa liên kết và phần tử đàn hồi là lò xo. Chúng ta hãy nhìn kỹ vào cái lò xo của hệ thống treo này. Lò xo này có kết cấu là 2 tầng, mà theo nguyên lý cấu tạo của lò xo
Với cùng một tiết diện thép cuốn thì lò xo càng có nhiều vòng cuốn bao nhiêu thì càng mềm mại bấy nhiêu. Tầng trên thì các vòng cuốn mau hơn và nhiều hơn. Đây chính là phạm vi mà cử động của lò xo khi mà chúng ta tải nhẹ. Và tầng dưới thì số vòng xoắn lò xo ít hơn, thưa hơn. Và đây chính là cái tầng mà giúp cho chiếc xe có thể chịu tải tốt hơn khi mà chúng ta chở nặng. Ngoài trang bị hệ thống treo độc nhất trong phân khúc ra thì la răng của chiếc xe này cũng có kích cỡ lớn hơn so với một số đối thủ, ví dụ như là Ranger phiên bản một cầu. Kích cỡ lốp là 255 trên 65 R17. Thứ mà Navara hạn chế trong phân khúc bán tải đó chính là độ cao gầm. Khoảng sáng gầm xe chỉ có 205 mm. Tuy nhiên đây là phiên bản một cầu được thiết kế cho địa hình hỗn hợp, cho nên là độ cao gầm cũng có thể chấp nhận được. Góc tiếp cận của xe được thiết kế rất tối ưu. Tuy nhiên ở phần đầu xe thì cái móc cứu hộ tôi lại cảm thấy chưa hài lòng cho lắm. Tôi thích là cái móc cứu hộ này sẽ được bố trí ở đây, bắt thẳng vào chassis của xe và hướng về phía trước. Như vậy là dễ dàng sử dụng hơn khi mà xe ngập dưới nước hay là ngập dưới bùn, mà khả năng chịu tải khi mà kéo giật cũng tốt hơn. Về trang bị ngoại thất thì đèn chiếu sáng là đèn halogen, bật tắt tự động và tích hợp cả đèn chờ dẫn đường. Gương chiếu hậu thì chỉ có một chức năng duy nhất, đó chính là chỉnh điện. Phía sau thì toàn bộ cụm đèn hậu cũng là đèn halogen, bậc bước để bước lên thùng, có 2 tầng, tạo cảm giác thoải mái trong quá trình sử dụng. Và không thể thiếu đó chính là bửng thùng cũng có trợ lực. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá rất nhanh nội thất xe. Cũng giống như một số đối thủ mà phiên bản tiêu chuẩn thì chiếc xe này nguyên bản là ghế bọc nỉ. Tuy nhiên, chủ nhân của chiếc xe này đã thay thế bằng một bộ ghế da. Bên cạnh đó thì một số những cái vị trí khác, ví dụ như là táp lô hay là tapi cửa cũng đều là những cái chất liệu cứng. Thiết kế ghế rất thoải mái. Và đây chính là cái thiết kế ghế nổi tiếng của Nissan, mô phỏng tư thế của con người ở trạng thái không trọng lực. Tuy nhiên cũng liên quan đến tư thế ngồi, đó chính là cái hộc tì tay. Thiết kế chưa được hợp lý. Vô lăng thì điều chỉnh 2 hướng. Trên vô lăng thì có một số những cái nút bấm chức năng, ví dụ như là điều chỉnh menu. Và quan trọng là bộ nút bấm cần thiết nhất vẫn được giữ lại, đó chính là điều khiển tốc độ tự động Cruise Control. Và phía trước vô lăng là một màn hình hiển thị đa thông tin kích thước là 7 inch. Về hệ thống giải trí thì nguyên bản là đầu CD kết nối Bluetooth, USB. Tuy nhiên là chủ nhân của chiếc xe này cũng trang bị bằng một cái màn hình Android. Việc lắp màn hình Android cũng rất đơn giản, chúng ta chỉ việc nhấc đầu CD ra và sử dụng jack zin cắm màn hình Android vào. Chúng ta có thể thoải mái sử dụng các ứng dụng và đặc biệt là bản đồ, bản quyền và rất nhiều chức năng khác. Bên dưới là hệ thống điều khiển điều hòa, chỉnh tay. Cạnh đó thì là một số những cái khay chứa đồ và có cả cổng USB, cổng AUX và một số những hộc chứa đồ khác. Đây thì có cả cổng sạc 12V. Một vài cái trang bị tiện ích nhỏ khác phải kể đến, ví dụ như là hộc chứa đồ, có cổng sạc ở đây, hộp đựng kính, đèn đọc sách độc lập cho từng ghế và một vài cái tiện ích nhỏ khác. Hàng ghế sau có một số trang bị đáng chú ý, ví dụ như là cửa gió điều hòa. Đây chính là chi tiết mà một số đối thủ không có, mà việc độ thêm rất khó. Ngoài ra một số tiện ích khác phải kể đến, ví dụ như là tì tay, gối tự đầu điều chỉnh độ cao và móc ghế trẻ em Isofix. Và vị trí ghế giữa ở đây thiết kế rất phẳng, tạo cảm giác ngồi thoải mái. Cũng giống như một số đối thủ dẫn động một cầu trong phân khúc này thì trang bị an toàn của Nissan Navara phiên bản EL cũng chỉ ở mức cơ bản. Một số trang bị an toàn tiêu biểu phải kể đến, ví dụ như là hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo hay là hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Trong quá trình sử dụng chiếc xe này thì thứ mà chúng ta cảm thấy thiếu đó chính là các cảm biến hỗ trợ đỗ xe hay là một chiếc camera lùi. Tuy nhiên những trang bị nhỏ này thì chúng ta hoàn toàn có thể lắp thêm với chi phí không cao. Như vậy là trang bị an toàn của chiếc xe này tương đương với Ranger phiên bản XLS, tức là phiên bản dẫn động một cầu số tự động, nhưng lại vượt trội hơn so với Mitsubishi Triton phiên bản tiêu chuẩn số tự động. Chúng ta có thể theo dõi bảng trên màn hình để có sự so sánh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm trên đường để đánh giá về tính năng vận hành của chiếc xe này. Theo cảm nhận của chúng tôi thì mức độ trợ lực cũng rất vừa phải và chúng ta vẫn có một cái cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu khi mà di chuyển tốc độ chậm trong phố. Tuy nhiên trong những cái pha quay đầu thì đôi tay của chúng ta vẫn phải làm việc hơi nhiều, bởi vì số vòng quay vô lăng từ khóa trái sang khóa phải lên tới khoảng 3,4 vòng. Về khả năng cách âm thì chúng tôi có chút bất ngờ khi mà trải nghiệm Nissan Navara. Cụ thể là theo thiết bị chuyên dùng của chúng tôi, chỉ số độ ồn đo được suýt soát bằng mẫu xe bán tải có khả năng cách âm đầu bảng trong phân khúc, đó chính là Ford Ranger. Ở tốc độ 50 km/h, chỉ số độ ồn đo được là khoảng 58 decibel và ở tốc độ 100 km/h
chỉ số độ ồn đo được là khoảng 64 decibel. Những con số có thể nói là rất bất ngờ. Nissan đã làm rất tốt về cách âm thân vỏ hay là cách âm gầm xe. Nhưng giá mà, lại có một từ giá mà ở đây. Đó chính là hãng chỉ cần cải thiện một chút nữa về cách âm khoang máy thì thực sự là rất tuyệt vời và không còn gì phải bàn cãi. Và bây giờ là đến hệ thống động lực, thứ quan trọng nhất trên Nissan Navara phiên bản này. Khác với một số mẫu xe khác, một số đối thủ trong phân khúc xe bán tải cỡ trung, thì Nissan trang bị cùng một động cơ cho cả 3 phiên bản Navara. Và chiếc xe này cũng được trang bị một động cơ mạnh mẽ 2.3 lít, tăng áp kép. Và theo đánh giá của chúng tôi trên địa hình giao thông thực tại Việt Nam, khả năng tăng tốc phải nói là tuyệt vời. Để tăng tốc từ 0 đến 100 cây số một giờ, chiếc xe này chỉ mất khoảng dưới 10 giây. Đó thực sự là một con số cực kỳ tốt. Tốt hơn rất nhiều so với một số đối thủ khác cũng trang bị hệ thống dẫn động một cầu số tự động. Một trang bị quan trọng khác đó chính là chiếc xe này được trang bị hộp số tự động 7 cấp. Các số 1, số 2 và số 3 thì khoảng cách giữa các bước số hơi dài. Và điều này khiến cho chiếc xe hơi bị dư lực. Và khi mà di chuyển trong phố thì cảm giác là động cơ chưa thực sự thoát. Tiếng máy chỉ thực sự là êm và thoát khi mà chúng ta đạt tốc độ khoảng trên 55 cây số một giờ. Có lẽ là Nissan thiết lập cái tỷ số truyền như vậy, mục đích là để khi mà di chuyển tốc độ chậm, tải nặng thì chiếc xe vẫn dồi dào về mặt sức kéo. Còn ở tốc độ trên 60 cây số một giờ trở lên thì không còn gì để phàn nàn. Hộp số 7 cấp này làm việc siêu mượt luôn. Khi nói đến xe bán tải hay là SUV thì nhiều quý vị có thể lo lắng rằng thân xe có thể sẽ bị chòng chành hay là bồng bềnh khi mà di chuyển. Bố mày chưa say nhá. Tôi kích bạn vào đây. Anh em chút lại lời nói đi. Say à? Đúng rồi. Lời nói nó say cái nào? Say à? Đi mẹ à mày say à? Chuẩn luôn. Đùa mẹ nhầm ghê rồi. Bớt lại. Mẹ thằng chị phải mày muốn ăn vạ không bố đánh bỏ con mẹ à giờ. Yeah, Kid YA. Ok, yeah. Và chào cho tất cả những người anh em với những kế hoạch của năm nay và năm sau và tiếp mãi về sau nữa. We never stop, man. Let's run it. Yeah. Yeah, yeah. Đứa con của Hà Nội motherfucker, I'm back. Chiến thắng là của tao, tao nắm ở trong tay, bitch. Và từ khi lên cấp cho đến khi tao về nhà thì tao nhận được ở đây phải là ngân lửa. Và từng cục tiền lớn bỗng nhiên bản thân lại cảm thấy là địt mẹ thật là thân thuộc. Muốn cản được bọn tao thì cần đến một binh đoàn chứ chỉ mấy thằng hater đéo thể cân được. Bọn tao là showbiz rồi bên nothing under, trap khi đổ bộ và tao mới sập. Trên đi vui ta humble như Kendrick nhưng một khi tao đã chơi thì cocky như là A$AP. Cảm thấy vui thì tao bật beat lên rap như Midas trên các giọng tao bên mai trên đằng cây vàng. Và khi mày biết thức dậy khi cả cái là mày biết được sức nặng của tờ giấy. Tao on stage và turn up with the game và tao biết rồi mọi thứ nó cũng sẽ đâu vào đấy. Thằng anh ta nói là yeah, bài này nó sáng như là vì sao mà nghe nó sang, đó là vì tao bỏ qua bữa sáng, tao ăn tối bằng flow và cảm thấy chưa đủ và đói sao? Đói thì tao ăn như là sói, hút là để khói để cái phòng này ngập tràn. Đi đến show nào là phải căng đến sắp sàn, biến nó show móc và tao định tập đoàn. Yeah. Và tao thấy mấy cái túi trong the store và tao muốn mẹ tao mua không cần lo. Và tao rap để được thấy mình tự do. Yeah, yeah, và tao biết mình phải up lên thật cao, là mày biết tao sẽ nổi như là pháo, là mày biết nhà tao hot nên mày down. Yeah, yeah. Từng là cái thằng không để đổ sang Trần Bình, giờ là cái thằng chung nó ngắm qua màn hình. Là Picasso vẽ sao flow trên tầng 8, mấy em xinh muốn được gặp xin chữ ký và làm tình cảm. Đi lên Dior, Dior như Versace on the floor. Yeah, tao get the bag, to hơn cả Lou. Head show team tao get back in the studio. Babushka boy with the V, gọi em là khoái là khi như là thư ký cùng với sếp. Kết thúc hợp đồng xong rồi phi, tay cầm 3 bịch anh đi trước. Andre tờ bài này là viên y, nhảy trên con beat và ly nước. Nghe xong trạng thái không thể về được nguyên si. Wanna fuck with the gang, ocean we mob in this game. Set đồ tô flex nguyên con phố nhìn như là A$AP. Go, we drop in the bang, cướp hết ánh mắt từ nhà bang, cướp hết nhiệt độ từ nhà bang. Stand for the change, thứ tôi muốn từ nghệ thuật không phải tiền mà là nguồn cảm hứng để lại cho người xem. Thằng em, tao rap không ngừng nghỉ, tao không có sống khoác I'm the man. Yeah, tao quậy như là khỉ, mặc dù tao tuổi rắn nên cách quậy tao độc đáo mà còn sang. Tao lớn cùng đường phố nơi có những 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
If I had two admin, he would like us to create an employee attendance sheet made up of just the first and last names of all the employees. Well, I could create a view that is made from the first and last name columns of the employees table. Now, a view isn't a real table, but it can behave as if it were. I may want to create a view of the employee first and last names instead of another table, because we try not to repeat data if we don't have to. If I had two tables, one of employees and another of employee attendance, if I need to remove an employee, I would need to do so in two places. With a view, it's always up to date. Any changes to one or more of these real tables will also update the view. So let's create a view of the first and last name of our employees table. To create a view, you would type create view, then the name of the view. Let's say employee attendance, then as. I'm going to zoom in a little bit. What would we like to select? Let's select first name, last name from a real table. Let's say from employees. So everything was successful. Let's refresh our schemas window. Underneath the views category, we have a new view, employee attendance. I'm going to select all from that view name, employee attendance. And let's see what we got. Yeah, here's our attendance sheet. We have the first and last name columns from the employees table. This view can be interacted with as if it were a real table. I will add order by last name ascending. You can use keywords and operators that we've learned about in previous lessons on a view. To drop a view, you would type drop view, the name of the view. Employee attendance. And it's gone. All right, here's another example. So views, they're always up to date, right? Let's create a view of customer emails. Select all from customers. Let's take a look to see what we have so far. I'm going to add one more column, a column of customer emails. Alter, table, customers, add, column, email. Data type will be varchar. I think varchar 50 should be enough space. And there's our new column. Let's update these rows. Update, customers, set, email equal to, the first email will be for Fred Fish, F, fish@gmail.com. Then we'll need a where clause. Where customer ID equals 1. That's our first email. Customer ID 2 will be lobster@gmail.com. 3 is bbass@gmail.com. 4 will be ppuff@gmail.com. Everybody really likes Gmail, I guess. Let's create a view from these customer emails. Create view customer emails as, what are we selecting? Let's select the email column from our customers table. Let's refresh our schemas window. Yeah, we have a customer emails view. Then I will select all from customer emails. And look at that. We have a listing of all the customer emails. And we're going to spam these people with coupons or something. I don't know. When you update one or more of the real tables in your database, those views would reflect any changes. Let's add one more customer. So let's take a look at our customers table. Select all from customers. Let's add one more customer. Insert into our customers table some values.
We have 5 columns, a customer ID, first name will be Pearl, last name is Krabs, referral ID, let's say null, email will be pkrabs@gmail.com. Okay, there's our new customer. Let's take a look at her view. Let's see if it updated. Select all from customer emails. Yeah, look at that. It's up to date. That is one of the benefits of a view. It will update automatically because we're using components from real tables. Any views that use that data will also be updated. The other benefit of a view is that we don't have to repeat data in a real table. Ideally, we'd only want to make a change in one place rather than across multiple tables. Alright, that's a view, everybody. A view is a virtual table based on the results of an SQL. Statement. They're not real tables, but they can be interacted with as if they were real. The fields found within a view are fields from one or more real tables in the database. So yeah, those are views in MySQL. Yeah, it's me again, and in today's video, I need to explain what indexes are in MySQL. An index is a type of data structure. They are used to find values within a specific column more quickly. It's technically a B-tree data structure if you're familiar with what that is, but if you don't worry about it. MySQL normally performs searches sequentially through a column. If I'm looking for some specific value, just scan each value on the way down to see if those values match depending on what I'm looking for. It doesn't really take much time if you have a small data set like I do, but imagine if you have millions of transactions. Searching each transaction one by one is going to take a long time. We can speed up that process by using an index. By applying an index to a column, selecting or searching takes less time. However, updating takes a lot more time. So there's some pros and cons with using an index. It really depends on the table. If I'm working with a table of transactions, transactions are being updated all the time. People are constantly making purchases. I don't think our transactions table would be a good candidate for an index. We'll be doing a lot of updating, but not a lot of searching. However, with our customers table, I think our customers table could benefit. We don't update our customers table very often. Only a new customer comes in every once in a while. Let's reduce the time it takes to search for a customer. With creating an index, how exactly do we want to find the customer? Believe it or not, we do have an index with our customer ID already. A customer may give you their last name and or first name. Let's create an index for these. We'll start with last name though. To show the current indexes of a table, you would type show indexes from the name of the table. Here are the current indexes for our customers table. We do have one already, and that's for our customer ID. That is the primary key. We can search for a customer by their customer ID fairly quickly, but not so much by their last name or their first name. Let's apply an index to those columns. To create an index, you would type create index, then a name. I will apply an index to our last name column. I will name this index last name IDX, meaning index. On the table, customers in this case, then list a column. I will apply an index to our last name. We will be doing a lot of searching by a customer's last name, so I might as well apply an index. So let's execute the statement. Let's show our indexes again. Show indexes from customers. And here is our new index, last name index. It's applied to our column last name. If I were to search for a customer by last name, that process will be sped up now. Select all from customers where last name is equal to Puff. So my data set is already very small to begin with. There's not going to be a noticeable difference in this example, but if I'm working with 1 million customers, using an index would be a lot faster.
If I were to search by first name instead, where first name equals Poppy, I spelled Poppy wrong. Well, we don't have an index of Poppy. Best example, then I promise we're. Hey, welcome back. Minus the employees. Hey everyone, I have a super quick video. Hey, welcome. I'm going to select listing of all these. To create an index, you know the last in this example, but if I'm working with first name instead, realistically, we wouldn't search for a customer just by their first name. We would do a last name or a last name and a first name. That's where multi-column indexes come in. To create a multi-column index, you would type create index, a unique name, let's say last name, first name, IDX. On our table customers, then list the columns in order. The order is very important. MySQL has what's known as a leftmost prefix with indexes. So we will search by last name on our table customers, then list the columns in order. The order is very important. MySQL has what's known as a leftmost prefix with indexes. So we will search by last name, then first name. Let's execute the statement, show our indexes, show indexes from customers. Here's our last name, first name index. There's a sequence. We're telling MySQL to search by a last name. However, if there's also a first name, include that too. There needs to be a last name to utilize this index. If I want to, I can get rid of this last name index, because our last name, first name index would do the same thing. We can search for a last name, as well as a first name if we would like. To drop an index, you would type alter table, the name of the table, drop index, the name of the index, last name index. Then I'm going to go ahead and show indexes from customers. And the last name index is gone. Now if I was to search for a chơi game có lãi. What's up everybody? In this video, I'm going to teach you everything you need to know to start coding with Python. I've also included customer, select all from customers, where if I were to search for a last name, we would benefit by using this multi-column index. If I looked for a last name and a first name, we would also benefit. There's a sequence. We would search through any last names first, because that's first in the sequence. But if I was to search for just a first name, we would not utilize this index.
Well, everybody, that's an index. It's a type of data structure that is used to find values more quickly within a specific column. MySQL normally searches through a column sequentially. The longer the column, the more expensive the operation is going to be. If you were to apply an index to a column, searching and selecting a value takes less time, but updating that table takes longer. Use it if you think a table is a good candidate where you don't update it very often. And well, yeah, those are indexes in MySQL. Well, hello again, everybody. Today I need to explain subqueries. They can be pretty complicated, but I'll try my best to explain it simply. A subquery is just a query within another query. You write a query, enclose it within a set of parentheses, whatever value. Well, hello again, everybody. Today I need to explain subqueries. They can be pretty complicated, but I'll try my best to explain it simply. A subquery is just a query within another query. You write a query, enclose it within a set of parentheses, whatever value or values are returned from the subquery, you would use within an outer query. I'll give you a few demonstrations. I have an employees table. Our manager, Mr. Krabs, he needs us to compare every employee's hourly pay with the average hourly pay of our employees table. Maybe Mr. Krabs is going to give people a pay reduction. Not an increase, a pay reduction. But he needs to compare the hourly pay of every employee versus the average. How can we write something like that? A task like that, I would say, involves at least 2 steps. We need to find the average hourly pay first, and then display every employee's first name, last name, hourly pay, then the average pay. Let's begin with the average pay. Select average function, hourly pay from my employees table. So far, so good. $15.45 is the average hourly pay of an employee. How do I use this number? Whatever value or values are returned from a subquery, we can use within a larger outer query. Let's delete this semicolon. I will surround this statement with a set of parentheses. I will then write the outer query. Let's select the first name, last name, the hourly pay, then comma, our subquery from employees. There we are. Although I'm going to give this subquery an alias as average pay. And I think I'm going to move this to the next line. That is much better. So we have accomplished our task. We have compared every employee's hourly pay versus the average. Once we complete the subquery, whatever value or values are returned from the subquery, we would use within the larger picture, the outer query. Just imagine that we replace the subquery with $15.45. This value is what was returned. Although you don't want to write a concrete number like this, just because the average pay is bound to change. Writing a subquery like this would calculate our average pay, regardless if we add or remove employees. Let's try a different example. Let's find every employee that has an hourly pay greater than the average pay. So again, we can begin with the subquery. We need the average pay. Select average function, hourly pay from employees. So again, we return $15.45. I'll use this within a where clause. Let's select the first name, last name, hourly pay from our employees table where the hourly pay is greater than our subquery. Mr. Krabs and Sandy Cheeks are both making more than the average hourly
hourly pay. What was returned was $15.45. Then it's just a matter of completing the outer query. Select the first name, last name, hourly pay from employees, where hourly pay is greater than $15.45. It looks complicated, but when you break it down into steps, it's a lot easier to visualize. We're going to cover a completely different example. We will be working with customers and transactions. I'm going to select all from my transactions table. We have a few transactions. I would like to find the first name and last name of every customer that has ever placed an order. We can do this step by step. Let's select every customer ID from transactions that's not null. Select customer ID from transactions where customer ID is not null. Let's take a look. So we do have a few repeats. We have 1, 2, 3, and 3. You can add this distinct keyword if there's any repeats. That would eliminate them. We have 3 registered customers that have placed orders in the past. Customer IDs 1, 2, and 3. But we don't know who these customers are. We will use these values within a larger outer query. I will surround this query within a set of parentheses. Eventually, we'll use this within a where clause. Let's select the first name and last name from our customers table, where customer ID, I will then use the in operator, then add my subquery. There we are. There's our 3 customers that have placed orders in the past. Fred Fish, Larry Lobster, Bubble Bass. This subquery returned the values 1, 2, and 3. Imagine that once this query resolves, we are left with the values 1, 2, 3. So this outer query makes a lot more sense. Select the first name and last name from customers where the customer ID is one of these values, 1, 2, or 3. You could do the inverse too. Find the first name and last name of every customer where the customer ID is not in the subquery. This query would return every customer that has never placed an order. Let's send them a coupon in the mail to convince them to place an order. We were left with values 1, 2, 3. Select the first name and last name from any customers where the customer ID is not in one of these values, 1, 2, or 3. Pearl Crabs had an ID of 5, Poppy Puffs was 4. So yeah, that's a subquery, everybody. It's just a query within a larger query. A subquery, everybody. It's just a query. Within a larger query. It helps to visualize this step by step. Imagine that we're completing the subquery first. Whatever value or values are returned, we can use within a larger query. And well, yeah, those are subqueries in MySQL. Will aggregate. Today I will be explaining the group by clause. The group by clause will aggregate all rows by a specific column. It's often used with aggregate functions, such as by a specific column. The group by clause will aggregate all rows by a specific column. It's often used with aggregate functions, such as the sum function, max, min, average, count, just to name a few. For my example, I have a table of transactions. Now, if you've been following along in my video series, I did add an additional column named order date and filled in a few dates, as well as 2 additional rows. If you would like to follow along, I would recommend pausing the video, adding a new column for order date, add these order dates,
database and set as default schema. All right, so we can create, use, and drop a database. How about insert into? So we can use the group by clause. That would help us. We will on these add an additional column. Now, if you hello everybody, and I will be explaining the group by clause. The group by clause will aggregate all rows by a specific column. It's often used with aggregate functions, such as the sum function, max, min, average, count, just to name a few. For my example, I have a table of transactions. Now, if you've been following along in my video series, I did add an additional column named order date and filled in a few dates, as well as 2 additional rows. If you would like to follow along, I would recommend pausing the video, adding a new column for order date, add these order dates, then add 2 additional rows. That's all the data that we'll need in this topic. Now, our boss, Mr. Krabs, he needs us to tell him how much money he made per day. What is the sum of all of the amounts per day? We have 3 different dates: January 1st, January 2nd, January 3rd. What is the sum of every amount on these days? So we can use the group by clause. That would help us. We will select the sum of every amount as a column. We will also display the order date from transactions. Then we will group by, we are grouping by our order date. Group by order date column. Yeah, look at that, there we are. Here's the sum of every amount that is grouped by these dates. Here's the total amount we made January 1st, the total amount January 2nd, the total amount January 3rd. Let's try a different function. How about the max function? What was the maximum amount on each day? These are the maximum transactions that have occurred on these dates. What about min? These are the minimum amounts grouped by order date. What's the average order every day? Here are the averages. Maybe count. How many transactions have taken place each day? We have 2 orders on the 1st, 2 orders on the 2nd, 3 orders on the 3rd. Let's try a different column. Let's group by customer ID this time. How much has each customer spent total? We will select this time. How much has each customer spent total? We will select the sum of every amount. We will also need a column for customer ID. From our table, transactions, then we will group by the customer ID column this time. Here is the sum of every amount that each customer has ever spent. We do have some rows that don't have a customer ID, so we would sum those amounts as well. So far, rows that don't have a customer ID, each customer has ever spent. We do have some rows that don't have a customer ID, so we would sum those amounts as well. So far, the customer with an ID of 3, they have spent the most amount of money at our establishment. What about the max? Here is the maximum order that each customer has placed. The min, the average, then count. Here is the amount of times that each customer has ever visited our establishment. What if we would like to use a where clause? Well, using a where clause along with the group by clause normally doesn't work. For example, I would like to display all customers that have visited more than once. Who are the repeat customers? So if I attempt to use a where clause, where count, our amount column, is greater than 1, well, we would run into an error. If you need to use a where clause, and you're using the group by clause, you would want to instead use the word having. That would do the same thing. Group by customer ID
where the customer ID has made more than one purchase. We are also aggregating all of the customer IDs that are null. Let's use the AND logical operator to remove that. And customer ID is not null. There we are. The customer that has an ID of 3, they have visited our establishment 2 times. They meet the requirements of this having clause. They have visited our establishment more than once, and their customer ID is not null. So if you ever need to use a where clause, if you're already using the group by clause, you would instead use having. So if you're already using the group by clause, you would instead use having. So in conclusion, the group by clause will aggregate all rows by a specific column. It's often used with aggregate functions, such as sum, max, min, average, count. For example, you could group by an order date. What are the total sales per date? Or by a customer ID. How many times has each customer visited our establishment? Those are just a few examples. And well, yeah, that is the group by clause in MySQL. What are the total sales per date? Or by a customer group such as sum, max, min. It's the group by clause. You would instead use having. So in conclusion, the group by clause will aggregate all rows by a specific column. It's often used with aggregate functions, such as sum, max, min, average, count. For example, you could group by an order date. What are the total sales per date? Or by a customer ID. How many times has each customer visited our establishment? Those are just a few examples. And well, yeah, that is the group by clause in MySQL. Hey again, it's me. Today I'm going to be explaining the rollup clause, like a fruit rollup. It's an extension of the group by clause. It produces another row and shows the grand total. It's also known as a super aggregate value. Here's an example. I have a table of transactions. What I would like to do is to group each transaction by the order date, then produce a grand total. Here's what we'll do. I'll give you a few different examples. Let's begin by selecting the sum of the amounts and the order date from our table transactions. Then we will group by the order date. And there we are. We have the sum of every amount per order date. Using this rollup clause, I can add an additional row that shows a grand total, so to say. All I have to do after the group by clause is add with rollup. And there you go. Here's the grand total. 7.88 plus 8.37 plus 8.97 is $25.22. Here's another example. Let's count the transaction IDs by order date. We have 2 transactions on the first, 2 on the second, 3 on the third, for a total of 7 transactions. I'll give you 2 more examples. Let's select the count of our transaction IDs per customer. I'm going to give this count an alias as number of orders, as well as the customer ID column. From our table transactions, we will group by customer ID. Let's see what we have so far. Then I will add with rollup. Here are the amount of orders per customer ID. The customer with an ID of 3 has visited here more than once. The grand total of the number of orders is 7. That's the rollup. One last example. Let's select our employees table. Select all from employees. We will group all of these employees by their employee ID, then display a rollup of all of the hourly pay. As a business, how much are we spending on all of our employees per hour? So let's select
the sum of our hourly pay. I'll give this an alias as hourly pay. I guess it really isn't different from the column name. We will display the employee ID as a column from our table employees, group by the employee ID with roll-up. Here's the hourly pay of each employee, as well as a grand total. If all of our employees are working currently, we are spending, as a business, $92.75 per hour. Well, yeah, that's the roll-up clause, everybody. It's an extension of the group by clause. It produces another row and shows essentially the grand total. It's also known as a super aggregate value. To include a roll-up after the group by clause, just add with roll-up. It's probably good for accounting. And well, yeah, that's the roll-up clause in MySQL. Why, hello there everybody. Today I will be explaining the onDelete clause. There's two versions, onDelete set null and onDelete cascade. With onDelete set null, when a foreign key is deleted, we can replace the foreign key with the value null. Otherwise, there's onDelete cascade. When a foreign value null. Otherwise, there's onDelete cascade. When a foreign key is deleted, delete the entire row. Here's an example. Let's take a look at our table transactions. Select all from transactions. In my transactions table, the customer ID column is the foreign key. What would happen if I were to delete one of these customers? Let's select all from our customers table. I'm going to delete Poppy Puff. She has a customer ID of 4. Delete from customers where customer ID equals 4. If you run into this error, cannot delete or update a parent row, a foreign key constraint fails. There's a foreign key that's preventing us from deleting this customer, because this customer is used elsewhere in a different table, like that transactions table. So just temporarily for this demonstration, I'm going to set foreign key checks to be 0. And that should work. Our customer with an ID of 4 is gone. 1, 2, 3, 5. Poppy Puff is no longer within our customers table. Before I forget, I'm going to set foreign key checks back to 1. Let's take a look at our transactions table. Underneath this transaction of 1005, we're referencing a customer that doesn't exist. The customer with an ID of 4 is no longer within our customers table. We have a couple options whenever we delete a primary key from another table that's being used as a foreign key somewhere else. We can either replace that value with null or delete the entire row with cascade. With onDelete set null, we can replace this value with null, much like these two rows. Or onDelete cascade. We can delete the entire row. Let's begin with onDelete set null. I'm going to reinsert Poppy Puff back into our table of customers. And there we are.
Poppy Puff is back in the customer's table. Now with onDelete set null, if we're creating a new table, let's say I'm Nếu các bạn đang trong tình trạng Để mai anh bảo các bạn ở đụt quán nghe ma Chí Nguyễn từ đã. Oh my god. Flip it over. Flip it over. Flip it over. Flip it over. Come on. Come on, Chief. There we go. Watch it. Boom. 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 Wait for it. Wait for it. Oh my god. Yo, no! Stop! Now go. 1, 2. You gotta go 4. Stop. Stop. Okay, come over here. Peel it back. God, wow, I've been waiting. Yeah. It must be so big. Oh my, wait, what's this? We're the Mario Brothers, and plumbing's our gang. We're not like the others who get all the. recreating my table of transactions. After adding the foreign key constraint, let's set null.
I'm going to reinsert Poppy Puff back into our table of customers. And there we are. Poppy Puff is back in the customers table. Now with onDelete set null, if we're creating a new table, let's say I'm recreating my table of transactions. After adding the foreign key constraint, foreign key, our customer ID column, references the customer ID column of the customers table. I can add this clause, onDelete set null. That's if I'm creating a new table, but I already do have a transactions table. I don't want to update it. However, we can update an existing table with this clause. I already do have a foreign key constraint. I'm just going to drop it real quick. Alter table, transactions, drop foreign key, then the name of the foreign key. Mine is FK underscore customer ID. And that key is now dropped. We are going to add a foreign key constraint to our transactions table with this clause onDelete set null. Alter table, the name of the table, add constraint. You can give your constraint a name. I'll give it the same name as before. FK customer ID. List the foreign key. Foreign key. My foreign key is customer ID. References another table, which was customers. And what is the primary key of that table? Customer ID. Then we will add the clause onDelete set null. If I delete a customer ID from customers, the foreign key of that row will be set to null automatically. Let's execute this. Let's take a look at our transactions table. Select all from transactions. I am now going to delete customer number 4 from the customers table. Delete from customers where customer ID equals 4. Yeah, check that out. With our transaction ID of 1005, the customer ID is now null. Now there's onDelete cascade. When a foreign key is deleted, we can instead delete the entire row. Let's go ahead and add Poppy Puff back to our customers table. All right, she's back in. Let's drop the current foreign key constraint of our transactions table. Alter table, transactions, drop foreign key, FK, customer ID, or whatever else it's named. And that key is now gone. We will add the onDelete cascade clause to a table that already exists. Alter table, transactions, add constraint. You can come up with the name, FK underscore transactions underscore ID. List the foreign key. Foreign key, customer ID. References the customers table, and the primary key of that table is the customer ID. Then add onDelete cascade. Let's take a look at our transactions table. Select all from transactions. Oh, let's update this customer ID real quick. I forgot to do that. Update transactions, set customer ID equal to 4, where transaction ID equals 1005. Yeah, I forgot to add that back. Now let's do it. Delete from customers where customer ID equals 4. Yeah, take a look at that. The entire row is now gone. We have transactions 1003, 1004, 1006. 1005 is missing because it was referencing the customer with an ID of 4. We set the foreign key to delete the entire row when that foreign key is deleted. That is onDelete cascade. Well, in conclusion, everybody, onDelete is a clause
where if you delete a cascade, well, in conclusion, everybody, on delete is a clause where if you delete a foreign key, you can set that value to be null, or cascade, which will delete the entire row, which has its uses. And well, yeah, that's the onDelete clause in MySQL. Why, hello again, it's me. So today I gotta explain stored procedures. A stored procedure is prepared SQL code. Explain stored procedures. A stored procedure is prepared SQL code that you can save. It's great if there's a query that you write often. For example, I have this statement. It's very verbose, there's a lot we have to write. If this statement is something I have to write often, I could save it and reuse it later. This statement will interjoin the transactions. I could save it and reuse it later. This statement will interjoin the transactions table and my customers table, then display all customers that made a transaction. This statement is very verbose. If I have to write this statement often, I could save it as a stored procedure. I can refer to the nickname that I gave that snippet of code. The name I gave this procedure was getCustomers. Then I need to call this stored procedure. And that does the same thing, and it's a lot less to write. There's also a few other benefits which we'll discuss at the end of the video. Let's begin with something simple. I would like to select all from my customers table. To turn this statement or statements into a stored procedure, I will type create procedure, then a name for the statement or statements. I will name this statement get customers. Add a set of parentheses, type the keyword begin, wherever your statement or statements end. Type end. Then, for clarity, I'm going to tab all of my statements between begin and end. So we have a problem. We're trying to create this procedure. However, MySQL is stopping at the semicolon here. We end all statements with a semicolon, rather than at the end. Our semicolon is known as a delimiter. It's kind of like the period at the end of a sentence. We're telling MySQL that our statement ends here, but we need our statement to end here, after the end keyword. We can actually change the delimiter temporarily. Type delimiter before we create the procedure. Typically, when people change their delimiter temporarily, they'll either use 2 forward slashes or 2 dollar signs. I'll stick with the dollar signs because I think that's cooler. After we create our procedure, let's change our delimiter back to the semicolon. MySQL no longer recognizes our semicolon as the delimiter. After the end keyword, I will use our new delimiter to end this statement. That should work now. Let's execute the statement. We have created our procedure. I'm going to refresh my navigator window. Underneath stored procedures, we have our stored procedure of getCustomers. To invoke the stored procedure, type call the name of the procedure, getCustomers, add a set of parentheses, then a semicolon. That will execute whatever code you stored within your stored procedure. To drop a stored procedure, you would type drop procedure, the name of the procedure, get
customers. Let's try another example. This time we will send our procedure a piece of data within the set of parentheses, a customer ID number such as 1, 2, 3, 4, so on and so forth. We will get a customer by their customer ID. We will create a procedure. I will name this procedure find customer. Add a set of parentheses. To find a customer by their customer ID, when we invoke the stored procedure within the set of parentheses, we will need to place a customer ID. But when we create the stored procedure, we have to set up what is called a parameter. We will type in, then a nickname for that piece of data. We're passing in a transaction ID. I'll give this parameter a nickname of ID. Then we need the data type of what we're passing in. We're passing in an integer. So we have one parameter set up. Let's use that begin keyword, that end keyword, list our statement or statements between these two keywords. I will select all from my customers table where my customer ID equals the ID that we pass in, that nickname. We need to change the delimiter because MySQL thinks we're trying to end our statement here, but we need it to end after the end keyword. So let's change the delimiter to $, then change it back. All right, we have created that stored procedure. Let's invoke it. Call find customer. Within the set of parentheses, we need to pass in a customer ID number. Let's pass in 1. That would give us Fredfish. 2 is Larry Lobster. 3 is Mercy. Invoke it. Call 1. In the set of parentheses, and what example? When you invoke a stored procedure, you can pass in some data, depending on what you need exactly for your stored procedure. Let's drop this procedure, then do one last example. Drop procedure, find customer. This time we will send 2 arguments, 2 pieces of data, a first name and a last name. Create procedure, find customer. Within our set of parentheses, the first piece of data we'll pass in will be a first name. But first is already a keyword, maybe F name, meaning first name. Then the data type. Let's see. For customers, the data type of first and last names is varchar 50. For your data, you would separate that with a comma. In, our nickname will be lname for last name, and I'm just going to put that, and all from our customers table where first name equals the name of the data that we pass in, and last name equals the other piece of data, the second piece, the last name. Again, we need to change the delimiter to create this procedure. $, delimiter to create this procedure. Again, we need to change the delimiter to create this procedure. $, then change it back. We have created our stored procedure. Let's invoke it. Call find customer
Within the set of parentheses, we will list a first name and a last name. Larry, comma, Lobster. Get Larry Lobster's information. Let's find him. And there he is. Customer ID 2, first name Larry, last name Lobster, referral ID of 1, email is llobster@gmail.com. All right, everybody, that is a stored procedure. It's prepared SQL code that you can save. It's great if there's a query that you write often. A few of the benefits is that it reduces network traffic, it increases performance and is more secure. An administrator can grant permission to a user or an application to use a stored procedure. One of the downsides, though, is that it increases memory usage of every connection. And well, everybody, those are stored procedures in MySQL. Hey everybody, today I need to explain triggers. When an event nữa thì trông tôi giống trộm cướp thật đấy. Ấy, vừa nói xong đồng chí lại cắt ngắn nữa rồi. Thế à? Đồng chí lấy thước ra xem, đúng 3 phân. Tôi đề nghị đồng chí Độ không giữ môi ạ. Mình lạc quan lên ạ. Báo cáo, tôi sau khi cắt tóc cảm thấy bản thân mình rất mạnh mẽ và Lên chậm lắm. Như nào? Dạ, trông rất buồn cười ạ. Tôi thấy đẹp mà. Đồng chí quan sát tất cả hạ sĩ quan chiến sĩ nam trong đây cắt tóc đều như đồng chí. Cắt tóc 3 phân tạo ra một tính thống nhất. Và các đồng chí quá trình hoạt động cường độ cao, mồ hôi ra vệ sinh nó rất dễ. Mình đã từng rất dị ứng với boy phố mà không hiểu tại sao sau này mình lại kết hợp với một thằng boy phố. Hồi lớp 4 mà tao vẫn nhảy đùn.
Mẹ gì? Ba tưởng là mẹ sa tế chứ. Nhánh nhăng. Đâu. Ba, S tăng, con phải nhúng vào đây đã. Cho nó ẩm đã. Con nhổ đi nhá. Nhổ đã, nhổ. Xong rồi một lúc là uống hết nước của con luôn. Rồi con phải nhổ ra, con phải nhổ ra. Con nhổ ra. Không. Kiểm tra cho đúng không nhở? Con kiểm tra đi, con tự đánh mà. Biết nó rồi. Ba ơi, để tôi muốn. Bên kia đánh láo giết luôn. Cống độ giảm stress. Event happens, a trigger. Hey everybody, today I need to explain triggers. When an event happens, a trigger does something. I know that sounds very generic. For example, when we insert, update, or delete a record, we can use a trigger to check data, handle errors, or audit tables. We can do a plethora of things. Here's an example. I have a table of employees. We have an hourly pay column. Maybe I would like a salary column. Whenever we add an employee or update our hourly pay, the employee's salary will be changed automatically with the trigger. Before creating a trigger, let's update our employees table. We'll add a salary column. Alter, table, employees, add, column, salary. The data type will be decimal, 10 digits, precision of 2,
we will place this column after the hourly pay column. Then select all from our employees table. Let's see what we have. There we are. There's our salary column. Let's update our employees table. Set our salary column equal to the hourly pay times. To calculate an employee's salary using an hourly pay, Sheldon Plankton, for example, take the hourly pay, $10 per hour. There's typically 40 hours in a work week, then 52 weeks in a year. Plankton would have a salary of $20,800. So a shortcut, you could just take the hourly pay times 2,080. There are 2,080 work hours in a typical year. So take the hourly pay times 2,080. Then we will select all from employees. There is everybody's salary currently. Whenever we update an employee's hourly pay, I would like to also update the salary automatically with the trigger. I don't want to have to calculate every employee's salary manually, using a calculator like I just did. We're going to create a trigger. Create trigger. Then we need a name for this trigger. Before we update the hourly pay, we're going to do something. I will name this trigger before hourly pay update. We'll use either the keyword before or after. Do you want to do something before or after? I would like to do something before. Before what? Before an insert, before a delete, before an update in this case. On our table, employees. Then add this line, for each row. We may be working with more than one row using a trigger, so that's why we're including this line. This trigger can involve one or more rows. Now, what are we going to do before we update an employee's hourly pay? Let's set the salary equal to the hourly pay times 2,080 because there's 2,080 work hours in a typical year. Okay, there's one more thing I'm going to add. Let's prefix salary and hourly pay with this new keyword. I'm going to add to do something or after. Do you want to do something before or after? I would like to do something before. Before what? Before an insert, before a delete, before an update. Before an update in this case. On our table, employees. Then add this line, for each row. We may be working with more than one row using a trigger, so that's why we're including this line. This trigger can involve one or more rows. Now, what are we going to do before we update an employee's hourly pay? Let's set the salary equal to the hourly pay times 2,080 because there's 2,080 work hours in a typical year. Okay, there's one more thing I'm going to add. Let's prefix salary and hourly pay with this new keyword. New.salary, new.hourly pay. MySQL doesn't know if we're referring to the old salary and the old hourly pay. We're telling MySQL we're calculating a new salary. Use the new hourly pay when that's changed in place of the old one. Okay, let's take a look. Let's execute this statement. Our trigger has been created. In your schemas window, to find any triggers, go to Tables, then find that table where we applied the trigger. Employees, then Triggers. I probably need to refresh this. There it is. Before hourly pay update. Otherwise, you can type show triggers. And here's our trigger. Here's the trigger name, event update, the table, the statement, and the timing.
Let's select all from employees. Mr. Krabs is going to give himself an hourly pay raise because he's greedy. Let's update our employees table. Set the hourly pay equal to $50 per hour, where our employee ID equals 1. So Mr. Krabs' salary is about $53,000 per year. Before we update it, we will change the salary of this employee from $53,000 to over 6 figures, $104,000. That change happened automatically with a trigger. Before updating the employee's hourly pay, we calculated a new salary automatically. Let's make another change. Let's increase every employee's hourly pay by $1 per hour. Mr. Krabs is now feeling generous. Update employees, we will set the hourly pay equal to whatever the hourly pay currently is, plus 1. We will apply this for every employee. We don't need a where clause. There, everybody is now making $1 more per hour, and the salaries reflect that. Let's create a new trigger. We will calculate a salary whenever we insert a new employee. More specifically, whenever we insert a new hourly pay. Right now, we have a trigger that only kicks in when we update an hourly pay. Okay, let's delete Plankton. Plankton got fired. Delete from employees, where employee ID equals 6. Select all from employees. There, Plankton is now gone. Let's create a trigger. Create. Thái Lan để đồng hành cùng giải đấu. Chúc anh thời mát biếc, nhan sắc đỉnh cao, ngọt ngào quyến rũ, khác xa với hiện tại. Là fan của điện ảnh Việt chắc
các bạn có nhớ đã từng có một Hà Lan với gương mặt thanh tú cùng đôi mắt to tròn trong veo đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Và cũng nhờ Hà Lan mà tên tuổi diễn viên Trúc Anh bật lên như diều gặp gió. Với ngoại hình thu hút cùng khả năng diễn xuất tốt, Trúc Anh tiếp tục ghi dấu ấn trong phim Thiên Thần Bộc Bệnh. Cô cũng được tham gia nhiều chương trình game show hơn. Bẵng đi một thời gian, Trúc Anh gây sốc khi xuất hiện với thân hình mũm mĩm. Ngoài ra cô còn đang mắc bệnh gai cột sống và thoái hóa khớp nên việc đi lại trở nên khó khăn. Nhìn lại Trúc Anh của thời mắt biếc, khán giả càng thấy thương cho nữ diễn viên của hiện tại. Tôi trả lời là nhanh thôi là chỉ để mẹ yên tâm thôi. Còn lên xe thùng nước mắt tôi lại rơi. 10 năm là một phần của một đời người không thể nhanh được. Mẹ em mất được 8 mấy ngày rồi. Đến giờ đầu em chưa mua số điện thoại đi các tiền em. Thầy không biết là mẹ sẽ mất. Mẹ này mất tưởng là mẹ chị sạc ra chạy đường. Mẹ bảo không, mẹ còn đợi con về mà con về. Cứ cậu mẹ như thế thôi. Con về làm mẹ vợ để con làm bê cháu thôi. Tôi hướng đến xây nhà cho mẹ ở. Như xây chưa thành thì con đi nhà dở dang. Trigger before hourly pay insert. Are we doing something after or before? We're doing something before an event. Before, are we updating, inserting, or deleting? We are inserting. Before we insert a new record on our table, employees, for each row, let's set the new salary equal to the new hourly pay times 2080. Here is our new trigger. Let's take a look at our employees table. Select all from employees. Let's insert a new employee. Insert into employees, values. I'm just going to follow these columns. Employee ID 6. First name is Sheldon. Last name Plankton. Hourly pay is $10 per hour. For the salary, I'm going to set this to null. Our trigger will kick in and set that. Position, janitor. Hire date, 2023, January 7th. Supervisor ID of 5. Let's see if our salary is calculated. It was. Plankton's hourly pay is $10 per hour, meaning he has a salary of $20,800 per year. I do have a few more examples. Triggers are something you'll want to master. They're really helpful. We're going to create a new table this time. Create table expenses. Our expenses table will have 3 columns. An expense ID. The data type will be int. This will be the primary key. You could set this column to auto increment if you want, but that's overkill for this topic, I would say. I'm going to try and keep it simple. Expense name. The data type is varchar. 50 is good, I suppose. Then expense total. I will set that to be decimal. 10 digits, precision of 2 is fine. Then let's select everything from our table. Expenses. Let's insert some values. Insert into expenses. We have 3 rows. 1,
2, 3. ID of 1. The expense name is salaries. For the value for now, I'm going to set that to be 0. The second row will be 2. Supplies, 0. ID of 3. Maybe taxes, and 0. I will calculate the expense total of my salaries row. Update total equal to, I'll use a nested query. Select the sum of salary from employees where our expense name column right here is equal to salaries. This is all of the salaries combined from the employees table. The total is $254,280. Whenever we delete an employee, we will update this value found within another table, our expenses table. So let's create a trigger. Create trigger after salary delete. Are we doing something before or after? We're doing something after deleting a salary. After delete on employees. For each row, we will update our expenses table and set the expense total equal to whatever the expense total currently is minus that employee's salary. If we're deleting a salary, we will refer to that salary as the old salary. Then add a where clause, where expense name equals salaries. Okay, we have created our trigger. Let's take a look at our expenses table. I'm going to delete Plankton again. He's fired. Delete from employees where employee ID equals 6, that's Plankton. Then select all from expenses. Look at that, our expense total changed. It's now $233,000. Let's create a trigger that will update our salaries whenever we insert a new employee. Create trigger after salary insert. We're doing something after this time. After and insert on our table employees. For each row, we will update our expenses table. We will set the expense total equal to the expense total plus the employee's new salary, new dot salary, where expense name equals salaries. Let's insert a new employee. Let's take a look at our expenses table, select all from expenses. We will insert a new employee, insert into employees, our values, employee ID 6, first name is will be calculated,
hire date 2023-01-. Let's see if this expense total will change. Which it does. Salaries will be updated. One last example, then I promise we're done. Let's create a trigger that will update this value when we change an employee's salary, and that will probably be the most complicated one. Let's create a trigger after salary update. We're doing something after we update on our table employees. For each row, let's update expenses, set the expense total equal to the expense total plus the employee's new salary minus the employee's old salary. What's the difference? We'll find the difference between the employee's new salary and their old salary, add that to the expense total, where expense name equals salaries. We have created our trigger. Let's select all from other pay raise. Update employees. Set the hourly pay of Mr. Krabs to $100 per hour, where employee underneath salaries is now changed. It's now $356,200. Well, all right, everybody, that's a trigger. In simple words, 108 employees of Mr. Krabs to $100 per hour, where employee ID equals 1. Our expense total underneath salaries is now changed. It's now $356,200. Well, all right, everybody, that's a trigger. In simple words, when an event happens, do something, such as when we insert, update, or delete something from a table. A few of the benefits is that you can check data, handle errors, and audit tables. It's a really helpful tool to have. And well, everybody, those are triggers in MySQL. Nghe nhạc có lây, vị tàu biển giòn giòn ngon ngon. Cuốn ơi là cuốn. Yeah, it's me again, and in today's video, and or first name. That first name doesn't have an index. Realistically, we use multi-column index. Well, hello again, everybody. From ID, I will then use the in operator. Hey everybody, in this topic, I'm going to show you how we can create, alter, and drop a database. What is a database exactly? Think of it as a folder. It acts as a container. Tables, on the other hand, would be the files found within the database and set as default schema. Alright, so we can create, use, and drop a